Hello and welcome to the Weekend Edition. I'm Dr. Kingori Mazee. Thank you for joining us for yet another classic episode of the Weekend Edition. Now, one of the best memes I have seen this week ni historia vile kuanza biz ni ngumu hapa Kenya mazee. Ati ninja fulani alinunua beli ya 25k pale Gikosh, akafungua akapata ni nguo za karate. Alafu jamaa hapo chini anaenda na reply ati ninja sasa hapa hiyo nguo, hapa hizo manguo apigane na umaskini as a solution. This now coincided with a post niliekea wadau pale Facebook ya kuuliza ni biz gani mtu anaweza anzisha na 10k. Halafu I also on the same post nikauliza mnipatie suggestion ya who would be the best guest for the topic of what it takes kuomoka through biashara hii Kenya yetu. And one of our guests for this episode is one of the mentioned names on the comment section. Watu wanamtambua sana kama guru wa the mitumba business, and I managed to get her. Maze, thanks to your recommendations, Grace Wambere is in the house. Also in studio is the CEO of Bizna Kenya, one of the leading business websites in the country. Wanakava biashara zote maze kuanza kwa ideas na projects ziko tried and tested. Tonnie Mello is in the house. We'll be talking to them in a bit, but first, the courts have ruled that 8 cabinet secretaries in the Jubilee government are in office illegally. While reacting to this news, a section of Kenyans were surprised to hear that there had been someone in office in the first place. You know, the general feeling has always been we are on our own. But then again, in this government, how do you even tell who is in office and who is not? Could this also mean that the anger Kenyans have expressed on the government's COVID-19 response measures is because the president has been receiving illegal advice? So the curfew inaweza kuwa tu ni idea mtu hajavetiwa. It could be anyone's suggestions. Mbarambamba tu fulani ameamua Wakenya wafike home mapema. The courts made this ruling on the basis that the said CSs, including Super CS Fred Matiang'i, were not vetted into office since the outbreak of Ben Gedai. Dani, to the State House, Uhuru Ruto, tano tena. Unajua kitu fani na Wakenya ni ati watu walikuwa na celebrate ngoma them days wanaichukia na walikuwa wanaitumia walikuwa na celebrate walikuwa wanaitumia allegedly kumock watu wenye walikuwa wanaichukia then, but sasa the tables have changed, the vice versa is now true. This jam is now arguably Kenya's most hated jam after the jam that was witnessed on Thika Road this week. Maze wadau waliala nje after police erected a surprise roadblock on Thika Road this past Sunday to net Kenyans who were out of their homes by 8 p.m. yenye imewekwa curfew. And this is a confirmation of the long-standing claims by haters that traffic in Nairobi has always been caused by the police. On the flip side, watu wa Mombasa Road walikuwa wanashangaa watu wanalia nini? Na hiyo masaa watu walikuwa wamekwama Thika Road ni the standard time ya kutoka Mlolongo mpaka airport na hamjafungiwa na mtu. What is that? Watu wanaishi Athi River mazee wao ukamtao ndio warudi home. Ukitoka Athi River anytime after 6:30 asubuhi unaweza kuwa na bahati sana ukikula lunch Nairobi. Ukitoka hiyo masaa, in fact ukijaribu kukaa town more than 30 minutes hakuna vile unafika home before curfew. In fact kuna watu hurudi home na ile gari wamekuja nayo. Unafika tu town na jamii. Sasa kuna hata haja ya kwenda job. Now here I think I was something else. For the first time Wakenya walishikwa alafu wakabeg polisi wakubali walale ndani. This operation actually caught a lot of people off guard. Hii ilikuwa ile siku hata Diana hakuwa na bahati. Right about now, niko Thika Road, and the situation right now is that curfew time imefika, so they've blocked the roads. Now wamesema, you know what? Tunalala kwa barabara hadi 4 a.m. Yani mtu anawapatia news na watu wanafocus na where is bahati. Kwa wale mahita walikuwa wanasema ati, one thing by the you have to give to this ni, kwa wale mahita walikuwa wanasema ati the former gospel musician is now a full blown secular artist, wamejionea. Mtoto wa mama hayuko kwa giza. Now one of the greatest lessons from the Thika Road incident has to be usiwahi dharau mtu, by the way. You remember the detective that Kenyans made fun of a few months ago? Haya basi, the stone that the builder refused was one of the biggest weapons fighting for the freedom of the Thika Roadians. It's not fair. Back ambulance. And guys have been asking for money. I'm live, guys. I'm live on my Facebook. You're live? I'm live. You can talk to my viewers. Hi, guys. Tell them something. Yes. They're asking what do you want to say, my viewers. This is very unfair. But I think the OCPD blue-ticked the detective for being live on Facebook, yet makarao wanatambua tu IG.
In other news, the search for Kenya's next Chief Justice entered the second week, and here's one of the highlights. And I want your view. I want you to answer, because if the reason why we are here, we want you to know your views. We are not saying there is anything wrong with expressing your views. There is absolutely everything wrong in expressing a view about a matter that may become a reality in due course, for whatever reason, or not a reality. If I was interviewing for Director of Public Prosecutions, I might have answered your question. Must just imagine that in any other situation. Think of a Form 4 candidate refusing to answer an exam question in class because it might be a reality in future. Mwalimu, hiyo swali unauliza maze is a good question, but I'm not going to answer it because it might amount to cheating. What if uniulize hiyo swali alafu ikuje hivyo kwa KCSE? Hiyo sio wizi? Also, you cannot ask me if nikipata 5,000 ya mtu as a good Christian, what should I do? If I answer, alafu pesa ya mtu ipotezi, unaona hapo saa mtakomeniekea wanted. Now, as an advocate of different ways people can earn a living, one of the areas hatujaingia mzima ni self-employment. To be specific, biashara. Watu ongea tu mambo ya vile biashara inaweza kupeleka next level. Kwanza kuna hizi jokes watu wanashare siku hizi kwa mtandao za how I started my multi-million chicken business with only one feather. Oh, I started my police station business with just 2 thieves. Name them. How true are these stories? How true are these stories that starting from the bottom to the top? How practical is the Kenyan business environment? We are breaking this down with 2 experts on the other end of this short break. Our guests ni Tonnie Mello and Grace Wambere. Watu wako na experience ya biashara, and I can guarantee you they are good vibes. They are joining us on the other end of this short commercial break, so see you guys in a bit. Hi, I'm Dr. Kingori. There's something I'd really love to show you around this place. Calling this your home with from as low as 4.5 million Kenya shillings. I don't even need to mention it. For more information about this property, please visit www.ambavillasmalindi.com or use the contact details on your screen or click the link in the description below. Welcome back to the Wicked Edition. I'm Dr. Kingori Mazeshua. Leo ni mambo na biashara, self-employment, and it comes at a very timely moment. One of our guests run one of the biggest business websites. Najua personally mi follow me wendanga kusoma hapo ideas za watu wameungua na watu wenye imewawakia. Inaitwa Bizna Kenya. CEO wao Tonnie Mello is in the house. Thank you. Karibu sana. Alafu also in studio with us ni madam moja, niliuliza wadau pale Facebook watuambie ni nani tunaweza leta kwa guest atuchanue kwa hii mambo ya biashara. Watu wanatuambianga mazi nilianza biashara na biashara yangu ya kuku ilianza na mayai moja na sijui nimefika hapa multi-millionaire. Mtu akatuambia wasi tupatieni guest mwenye mnafikiria anaweza represent poa kwa hii topic. Watu wakataja Grace Wambere sana pale, and happy to announce that tuliweza kupata Grace Wambere. Karibu sana. Thank you. Tuko napiga na story na Grace Wambere offset. Akatuambia biashara yake ya mtumba ilianzia na vile alitoka Germany. I think maybe mimi nikipiga history inaweza iharibu, but hebu ianze tu tena kidogo ndio tuambie na Tonnie hapo nyuma. Haya, nilitoka Germany 2011. Yes. Then 2013 I got pregnant, and obviously inakuanga shopping. We start shopping as mothers. Unaangalia ni wapi unaweza nunua vitu uta afford Yes. Because the budgeting ya the first baby most of the time zakuanga hujajipanga vizuri. Yes. You go to Biashara Street, you are like ninakuwa budget kwa kubwa sana. So I was told to go to Gikomba. I went to Gikomba, I bought the first clothes. Later the baby came, I started dressing the baby. The boys normally inakuanga ngumu sana kupata nguo zao. So everywhere I used to go with my boy, everyone was used to ask me, unatoanga wapi nguo za mtoto wako? And that's when I used to tell them I can get them for you. And that's how I started my first stock, kuendea watu nguo. Your story in interest because
hata sisi madhe yetu akienda kutubaia nguo alikuwa anasema ametoka Gikomba. Na ukisema when you dressed your boys watu wanauliza, "Mase this boy is very well dressed. Ulitoa wapi nguo za mtoto wako?" Ikafanya nijiulize. Unajua in class 7 I came to confirm that most of the clothes we wore through our childhood zilikuwa nguo za madem. Mimi na brother yangu Max. So nikakuuliza mama yangu alikuwa anaenda Gikomba gani? So kuna siri na science ya pia vile mtu achagua nguo Gikosh. Exactly. Haya sawa basi, we'll get into that. Tony, wewe umefanya biashara 18. Yes. That's the epitome of experimentation. Yes. Tell us something more about that. Well, I grew up, grew up kwa business environment. My dad alikuwa na shop, na madhendi alikuwa na Iran. Yes. So from the age of 6, my favorite place ilikuwa ni kwa shop. 6. Yes. So like story ya biashara. I mean, before I got to 10, nilianza ku understand vile do umekiwa. That unabuy kitu na hii price, unaweza na hii price una make do. And by the time nifike kama class 7, class 8 walikuwa wanaweza niachia shop the whole day. Class 7, class 8 unabaki kwa shop the whole day. The whole day. Haukuwa na passion ya hii kitu uonjaje nini? So unajua sasa hizo zinangwa added benefit. Allowance. Zile biashara iko poa, unakunywa soda. Baada kuja mwambie baada leo kuko poa, icheki ile ndo tumemake leo. Yes. So natulia, of course sweets here and there. Alafu by the time hata nifike form 2 nilikuwa hata sana kutoka I'm from Kitui. Nilikuwa Kitui na kubai vitu tao Nairobi. Okay, theory ya mitumba inakuanga ni wale watoi wazungu wamemaliza kupiga look. wanacheza kama wao. That's not the case. That's not the case. Nowadays now ndio unasikianga nao kuna hiyo mpaka hii assortment. Unasikia kuna zile zinakuja zikiwa mpya because majuu tuseme let's take Germany for example, iko na seasons 4. Kuna summer, na winter, kuna autumn nini. Once that season is over this year, that's it. Mpaka next year. So there are these shops. Hawangi nguo ati mpaka iishe. No. Wanavaa nguo na season. Season nyingine kuna kuja na style mpya. Dem gani ataka kuonekana na top yenye alikuwa nayo last summer? Mimi na vaa jacket atajua hiyo. Wewe utavaa lakini receive for ladies as in each and every season inakuja na new. So what they normally do, they'll do a sale and then after that then zinauzangwa na kgs. I'm saying this because I used to go there to those warehouses tunanunua in kgs. Yes, unachagua ile kitu kila kitu unachukua ni $1. So inapimwa na kgs, kama ni 8 kgs kila kitu umechukua ni €8. Like that. So these ones wanachukuanga sasa siku hizi zinafungwa in bales ikiwa cream bale. Okay. Everything inside there is new. Wow. Yeah. Hiyo ndio sababu siku hizi hatupati do kwa nguo za mtumba, si ndio? Hapana, kuna sasa bado unajua that is an expensive bale. Na once imekuja hata wewe ukuje umeambia tinauzia Wagige, nitakwambia no, siwezi kuuzia hii bale. Hii itaenda kukuchoma. Because ukienda market ya Wagige kila mtu anauza vitu 50 bob, 150, 200 kienda sana. Hii ndio ikurudishie lazima uze from 500 1000. So I'd rather give it to someone who has a boutique in town or somewhere in a mall, anaweza fikisha hiyo bei. Ati nikiuzia mtu nguo ya 1500 atanunua. Huyo atarudisha because you see the bill is already expensive. So this person tumwambia chukua grade 1 which is like half price. So hata mtu akikuja kubuy bill kwako unakuanga unamwambia unataka kujua inaenda kujua. Hata na waulizanga what kind of clients are you targeting? Are they small bodied? Are they college people? And then I advise you accordingly. Okay. Yeah. Unajua mimi nimeipata watch kwa nguo ya mtumba. Haikuwa na mkono mmoja but ilikuwa watch. Ilikuwa inanibamba. Nilikuwa natembea kama nimeishikilia hivi. Unaangukianga. But kutoka hapo anytime tumaibai wanguo nilikuwa wa kwanza kuangalia mfuko just in case kuna mzungu tena alilala akaacha kitu huko ndani. Sometimes you find even money, dollars. For real? Mtu alisahau kwa mfuko. Nilikuwa nataka kukuja kwako tena kwa mambo ya rentals. Malandi, watu wanaambiwa kwa real estate ndio business. Mtu anafikiria ni aje kuomoka ni kukuwa na ploti. But unajua nimekaa study nikapata there's a lot of fake wealth in Kenya. Fake wealth, not that watu wana fake, but in terms of ku-invest through perception. Like ndio mtu make do, unapata unakuanga na ploti, but before you make your money, let's talk 15-20 years. Unaget? Aya, does this mean ku-invest kwa rentals ni vile watu usema ati hii ni biashara ya mtu akona pesa tu anataka kuweka mahali, hataki kutumia? Juu pia ukipata wale landlord wakali ni wale watu, hiyo ndio kitu wanategemea. Haufai kukua ati una invest kwa real estate ati ndio do yako yenye unategemea.
Okay, there are two things. First of all, kumake do ya haraka haraka lazima uinvest kwa kitu ya cash flow short term. Okay. Unaelewa? Na hiyo utahitaji pesa kidogo. Lakini ukitaka biashara yenye uta make do more na ukule for long, you will need more money and you need more time. Sasa hapo ndio real estate inaingilia. For you to make money kwa real estate, I think the shortest time that unaweza make do ni kama 4 or 5 years. Same from 5 years going upwards. The shortest time you can make good money. You can make good money. Kwanza urudishe tu yako yenye uliweka kwanza. Bado hujaanza kumake do. Hujaanza kumake do. Ndio urudishe do yako. The shortest time is take ni kama 5 years. Yes. Ikienda sana inaweza fika hata 10 years. So unaona kama hiyo ndio ile do ulikuwa unapeleka nao mtoi shule. Hapo ndio ulikuwa na manga. Afadhali ndio anza kwanza mtumba. Ndio fauzi mtumba kwanza. Yes. Ndio build capital. Yes. Unaelewa? Ukisha build capital then we invest. The other thing unaweza fanya ni pia ukiingia kama kwa real estate, si lazima ndio ujenge nyumba ya mawe. Kuna nyumba pia za mabati na watu wanalipia. Okay. Yes. Kwa hivyo kama una ile domo unaweza enda pia start small, na hata kama uko na kiwanja kubwa end start kama tuseme kama room kama 4-5. Yes. Let's say like 4 rooms. Unajenga hizo zinaanza kupatia do and then you're able to grow. But usually badala ya kungangana kitu ambayo pengine inaweza kulemea, because unaweza imagine unaweza kuwa na story hizo room 4 alafu covid happen. Na Grace, kwa ndio ufike place ya importation, right? Wase wanasema cost of doing business Kenya ni ngumu sana. Kwa sababu kama taxation for example, like ni aje, sema kama ukienda ununue bail hapa versus kununua majuu, kuna wase sema kama ukiletewa manguo on a different channel, ukisema unavuruta sasa peke yako, unapata gava, mnagawana do na gava katikati. Is that true? Before mitumba haikuwa na tax. Haikuwa na tax kitambo. Imeanza juzi. Okay. So the cost ilikuwa hizo za shipping, then tunashikana watu kama 3 to bring a full container. Yes. Then unapata like luckily now have been in Germany, kuna those investors who are willing to wanaleta, mimi nachukua profit, wao wanachukua the capital. Yes. So that's why I was that lucky. Juu ya mdomo yangu kubwa. Wezi sema hivyo manzi. Mimi huongea sana. And when I have interest I talk. And now being online, they are also observing, because you see being on Facebook doesn't mean only Kenyans are watching. Yes. Others are watching, and you can see those places I was living, pia wow, they are still my friends on Facebook, and they get the ideas. They're like, by the way, we can do this with you, we can bring, we can do, yeah. Sawa. Na ukikam kwa busy kama ya mtumba, wasa wanasema mtumba imekill sema kama textile industry ya Kenya. Not true. Not true, because do we have the enough raw materials for the textile industry in Kenya that can feed us all? No. Then even if we were to make those clothes here, will it reach there? You know, we are 3 categories. Kuna wale wako very poor, kuna wale wako katikati, they are the rich ones. Yes. Can a family of 5 kids living somewhere in a slum afford clothes like one cloth ina cost 1K? Noma. Na ukisema kuna hizi different categories. Hii time yenye mama yangu alinibaia shati noma ya 20 bob. Ilikuwa fagia. Na madhe yangu I think alikuwa strategic, alikuwa ananunua nguo hata yeye anaweza vaa. So hii ndio mtu akuuzie nguo 5 bob hata yeye make profit hapo. Exactly, because you've opened a bill. I can do a breakdown of a bill. For example, right now there's a bill inaitwa chiffon tops. Yes. Chiffon tops goes for 19K a full bill. It will give you around 250 pieces. A normal price ya chiffon top is from 200 to 350. So just take the first 100, the best ones. Ziuze na 200, 250, 300. So you've got your 20K na kwenda juu. Hizi zingine zinashuka 150, so zikibaki unasema chukue na 50-50 hata na 10-10. So that's the science. Yes. Alafu, Tonnie, in your experience, how hard is it to be a stable millionaire in this country? Clean. It's possible, but it's difficult. It is possible, but it is difficult. And especially for most of the younger people. By the way, the reality is that people actually make real money in their 50s and 60s. No, wait. Yes. People make real money in their 50s and 60s. Yes. Real money, real wealth comes in their 50s and 60s.
wacha watu wanatisha watu na magari kwa boss, watu wa banko wakitisha mikopo yao. So he is that age, yeah. Of course, yes, there are guys who are lucky, especially now with technology. I mean, kuna msee anaweza kwenda kaandika code, software fulani, akalipa 50 million. 50 million cash. Yes. Unacheki, but there are very few. Majority wangani look. The image na perception. Image na perception. But it is possible. But like Grace is saying, it is you work on it pole pole. Like I've been in business for 18 years. 18 years. Yes. So to whatever you see me today, hii blazer na look na nini, hiyo ni 18 years bro. Kwa hivyo utaanza jana ama 2 years alafu utake tupima. No, before utoke kwa hii before utoke kwa hii poverty age bracket. Yes. Yeah, sijui let's say 20 mpaka 35 towards your late 35. Yes. Kuna lessons wewe uliblanda, kuna places uliblanda ukianza zenye sasa ukilook back unajiambia maybe wase wa generation zetu wana make sahi. Yes. The first thing ni vile Grace amesema over diversification. You know, kurukia tu vitu because the idea. By the way, most of these hot ideas azinanga do. Most of the hot ideas ni mkebe. Because like I mean, I just give an example and apologies to anybody who's doing this business. Yes. Ni wase wangapi wamekuinbox ya forex na cryptocurrency? Watu wako na do, watu wana make real money ni hiyo age ya uko juu. Inaitwaje? Watu wanaitanga old money but ni do ime take time. Right? So basi when it comes to how people should behave na mambo na do, si ndio? Watu ambiwa umepata ka job, umenunua gari na hujajenga. Kujenga inaweza kuwa defined as success, like na wewe ushajenga, wewe uko sawa. Okay, let me just talk to that. Saizi by the way penye tuko sahi. Yes. I would advise anyone to buy a house. So it's much cheaper to rent. If I could sell my houses today, I would sell them, all of them. Okay. If I could, I would sell all of them today and rent. Because unaishi hawa ya 25 million. Na unaweza ipata na 100k. Ama unaweza ipata na 75k. Yes. Which is easier. When ufunge 25 million, ikaage hapo, ama ufungue 25 million, ufanye nao biashara, utakuwa, if you give me with 25 million, I can make almost over 500,000. Actually over a million. Every month. So alafu ulipe rent ya unaenda lipa 100. Definition yako ya kufika sasa ni gani? Like do you get to a point to say, hey mazi, now I've made some, I'm allergic to more money. Hey mazi, it's too much. It can never get there. I don't think it gets there, but you know, like I having 3 kids, being a single mom, it makes me happy to see that my kids are going to a good school, they are well fed, there are no bills that are not being paid. There's that satisfaction ed month, as in ed month, alafu unajua uko na savings mahali ya ile usiku mbaya. Yes. That time hata ukasema like there's some, like how many months hakuna kazi nini, you know you'll still utasimama bado. You're safer you're safe. For rainy day. Yeah. Hiyo ni kufika. Yeah, but hii mambo ya kujenga, I think it's an obsession ya ownership, owning. I own a house. Yes. But alafu sasa hiyo my friend na huko past Kajiado. na unataka watoto waende shule Thika Road. Au unatoka Kajiado lakini kuna Baptist school hapa. You know, unafanya mahesabu. Kwa hivyo basically life ni maths. Life ni maths. Na for me I think kufika ni penye bills na jilipa. Inakujuangi bill ni nini? Cause you see, kama niko na investment nauza mitumba na make 200k na niko na rent ya so kwanza nabaki na so ingine. Yes. Sasa ikifika hiyo place yenye bills najilipa tumeanza. Because and I really want to encourage people to get into entrepreneurship because kila kitu unaangaita au see like hii Nairobi yote hii, most of these buildings are owned by people. Of course. Yes. Business will give you the best life, even more than you've ever dreamt of. But lazima ukue umejipanga na utie bidii na you work. But still I want to mention this that si kila mtu anaweza fanya biashara pia. Okay. Kuna mtu yeye mindset yake haizi take risk nini, mtu kama afadhali enda tafute job. So just one word each kwa ule msee mwenyewe ana go through a hard time na kuna kitu tu moja inaweza spark hiyo morali yake
afungukiwe? Haya, look yourself in the mirror and say I'm not a failure. Ujiite kama mkutano, wake up and do something. Okay, sawa. Tonnie? I think kwangu tu ni kujituma. There is stuff out there. There are people who need help because most of the business they need good people to help them execute and do everything. So ukijituma, hata watu watakutafuta. Sawa. Manze, ni fun sana kuongea na nyinyi and I'm so glad we actually did this topic and I hope inaenda kureach mtu na ita change life ya mtu pale mbele. Tunaweza organize topic ingine ya specifically kudiscuss the lessons we learn from the failures mmepitia kwa life. Otherwise, asanteni sana kwa kumshare. Thank you too. Asante sana. That's it for the weekend edition. See you next week. My name is Dr. Kingori.